Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que a paz esteja convosco, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui, essa frase sempre, para mais um episódio de nossa minissérie Nafahatun Ramadaniya, The Whips of Ramadan. Hoje está conosco um novo convidado, um convidado especial, ok? Ele é da Nigéria e vai compartilhar conosco sua experiência durante esse mês sagrado do Ramadã. Aqui no Brasil, se está tendo alguma dificuldade, a diferença é porque também ele teve a oportunidade de morar fora do país dele. Além do Brasil, ele morou em vários países na Europa. A nossa entrevista vai ser, em inglês e português, porque ele não domina muito o português, ele fala português, mas para ele se sentir bem, não se sentir constrangido, ele vai se expressar a maioria do tempo em inglês. Eu aqui, como sou tradutor, vou fazer o papel de tradutor, de intérprete, para explicar para vocês, porque ele gostaria muito de compartilhar convosco sua experiência. Meu irmão, Taofeeq, seja bem-vindo. Welcome, Oi. my brother Taofeeq. Welcome to our mini-series, The Whips of Ramadan. Okay, first of all, I'm going to introduce you. Primeiro eu vou apresentar o nosso irmão, Taofeeq. Ele é nigeriano, pós-doutorado, gente. Aqui tem só gente de graúda, pós-doutorado. Ele é pesquisador, pós-doutorado, é postdoctoral researcher, ok? At the University of São Paulo, na Universidade de São Paulo. Casado aqui no Brasil e tem um filho. How old is your son, please? Please, I really not remember. 1 year, 7 months. Almost one. How many? 1 year, 7 months. 1 year, 7 months. Ah, ok. 1 year and a few months. Ok. Yeah. 1 ano e alguns meses. O filho dele tem 1 ano e alguns meses. Então, vamos começar. Ok. Shall we start, Taofeeq? Yeah, sure. Okay. My first question is about your experience before you came to Brazil. Okay. Once you decided to leave your home country, I mean, Nigeria, okay, what was the first country you went to? Okay. Yeah, my first country was basically Dubai. I mean, I went there 2011. So actually, it was just for a training. So I came back for like 8 days here. So I returned back to Nigeria, and then after some deliberation, I decided to go for my master's degree. My destination was in Italy. So basically, we have some Nigerians and also some colleagues who we talked together. So we went to Italy. Then Italy was my first country. Okay, let me just translate the first part, okay, to our audience, to what the people who are watching us will be watching our video. So, ele falou que o primeiro país que ele foi era Emirados Árabes, para participar de um treinamento, um workshop. Aí depois ele regressou, retornou à Nigéria e tomou a decisão de ir à Europa, onde ele encontrou alguns colegas de estudo e ele decidiu fazer o doutorado. Carry on, please. Yeah, so I had my master's degree in Italy. Basically, for 2 years, I stayed in Italy for 2.5 years. Okay. Yeah, then I moved from Italy after my master's. I went to Finland. I stayed there for almost 1 year before finally moving to Brazil for my doctorate. Okay, let me translate this part. So, então, ele falou que depois, quando ele chegou à Itália, primeiro ele foi para os Emirados Árabes. I think you said you went to Emirates, United Arab Emirates in 2011, right? Isn't it? 2011. Ok, ele foi para os Emirados Árabes em 2011. Quando voltou, ele foi para a Itália. Ok, 1 year later, that's it? No, you went to Italy? 2014. I went to Italy in 2014. Ele foi para a Itália em 2014. Aí depois
de fazer o mestrado. Okay, so after you got your master's degree, you decided to move to Finland, So, right? Okay? yes. Ele se Yeah. mudou, ele foi para a Finlândia. Olha o cara viajante, ok? Globetrotter, man! Viajante do mundo. Ele foi para a Finlândia, outra cultura. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão do Ramadã, porque eu fiquei muito curioso quando soube dessa Itália e Emirados Árabes. Depois ele foi para a Finlândia. Aí da Finlândia, direto, ele veio para o Brasil para descobrir essa maravilha, a nossa pátria amada Brasil. Now, okay? Yeah. Straight to the point, okay? I'm going to ask you about your experience there, because you used to spend a few months and sometimes a couple of years in these countries abroad. So, yeah. Did you get any kind of prejudice, stereotype, okay, from people towards you when they used to behave towards you? First, Yeah. in United Arab Emirates. Start first with your first experience. Yeah, United. Yeah, there, actually, I do not have much interaction with people in the United Arab Emirates, because basically it was just from the hotel to the training center, and then we come back very late, and it was just 1 or 2 days that we had the opportunity of going to know much about the United Arab Emirates. So I would definitely say I don't have much interaction with people in the United Arab Emirates. I mean, the citizen, I don't really have. But all in all, I just see the place as, holistically, the place is, I think for Muslims, I think it's okay to practice one's religion. I mean, it's okay. So I don't have any much interaction with people in the United Arab Emirates. So, então, ele falou que quando foi para os Emirados Árabes, eu perguntei sobre essa questão de se interagir com as pessoas, de tentar falar com os árabes, como que eles te trataram, se houve uma interação. Ele falou que não houve muita interação com eles, porque o propósito da viagem é participar do treinamento, isn't it? Sim. E participar do treinamento mesmo. Então, ele tinha como objetivo participar do treinamento, tirar proveito do treinamento e voltar. Ele não teve tempo de se interagir com as pessoas, e lá era o foco, eram pesquisadores que estavam discutindo, levantando questões atreladas ao trabalho de pesquisa, isn't it? Sim. Okay. Now, let's move on to next question. Your next step, okay? Let's move up a little bit a gear. So when you decided to return back to your home country, okay, why did you choose Italy? Why? Okay. Yeah. Well, Italy was not my first destination. On the list, I will say it is the third on the list. Thereabouts, yeah. Initially, I was thinking of going to Australia. Okay. But I changed my mind because of the cost of getting everything done. So second on my list was Canada. While I applied, I got a admission, but my visa was denied. So I couldn't go. And then I had to go with Italy, which then I had some other colleagues that also wanted. So I said, okay, this will be fine. And then the course I'm going for, it's in English. So it's more of it makes life easy. So I decided to go to Italy then. Okay, let me explain that. Yeah. Então, ele falou, porque eu perguntei, eu fiquei curioso, falei, por que você escolheu Itália? Nigéria, Itália, que estava nos Emirados Árabes. Ele falou, não. Primeiramente, eu pensei em ir à Austrália. Só que, para custear essa viagem, ia sair uma fortuna. Yeah, it's really expensive, okay? It would be expensive if you took this decision. Então, eu falei para ele, se você tivesse tomado essa decisão, você ia gastar uma fortuna. Ele falou que sim, exatamente. Por isso, ele foi e começou a pesquisar. Por quê? Sendo ele pesquisador, curioso, proativo, ele foi atrás de algumas coisas que trazem benefício para ele. Primeiro, que ele não tenha um custo
maior em relação à Austrália e também que tem um inglês. Quando ele encontrou esse curso de mestrado em Itália e em inglês, então tá todo pronto para ele fazer, continuar os estudos lá. Aí foi aí que ele tomou a decisão de ficar. E também ficou sabendo, porque ele me contou antes, que tem estudantes e pesquisadores na Itália do país dele, right? Sim. Nigerianos. Então, para ele, se preparou já para integrar a sociedade italiana. Agora vem, now my question. How did you get along with Italians? Okay, first, Italians are not used to speaking correctly and fluently English. How did you use to get along with them? You know, my first when I got to Italy, it was not on a bed of roses because, well, as you said, Italian doesn't speak English. I mean, when you meet them on the road, like, mi dispiace, non è possibile, non parlo italiano, si può parlare inglese, per favore? So this is what I think. This is the first time. In Italian, okay, people are used to reel things off, reeling things off quickly, okay? Yeah, no exactly. stop. So, yeah, this is what I mean. That was the first cultural shock. So, but well, because of the Nigerian, well, it's just the fraction of the Nigerian community that I had interaction with. Okay. We are in the school together, so it makes life easier. Okay. And some Ghanaians, so basically it makes life easier within the university community. However, I mean, communicating with Italians, I felt that I had to go to study Italian, like, because there was yes. I mean, if you have to, make your life easier in terms of social life, you just have to. So of course. I went to different. I mean, there was even in the university there is a course, Italian course, that you must pass before you graduate. Yeah. You must pass this course before you graduate. Irrespective, you might have had all the necessary requirements. If you don't pass this, that's all. You are not going to graduate. So I went I see. I went to different courses and with the university courses, and it was fun. At least I was able to interact and make my way in Italy. Então, ele falou que ele se encontrou, como dizem aqui em português, no Brasil, entre a cruz e a espada. Ele está integrando uma nova sociedade, não fala o idioma, apesar daquela comunidade nigeriana composta por alunos que ele conheceu, se sentiu mais à vontade, ele sentiu a necessidade de aprender o italiano. Foi aí que ele decidiu aprender o idioma. Só que hoje em dia, sorry for saying that, desculpa falar isso, ele esqueceu o italiano, não lembra mais. Ele esqueceu. Si ricordi bene l'ultima volta quando ho provato a parlare con te in italiano e detto ho dimenticato tutto, neanche per idea adesso posso parlare in italiano. Per scherzo. Eu falei, per scherzo, tô brincando com você. Então é isso, como ele se encontrou nessa situação e tomou a decisão, bateu de frente. Ele é uma pessoa batalhadora. Não conheço assim há muito tempo, mas ouvi a história dele. Eu gostaria muito de compartilhar convosco, vocês também, fora dessa questão da nossa minissérie, para vocês se inspirarem também. To be inspired by your experience. Okay, now, we're going to change a little bit the scope. We're going to move on to the question regarding, the month of Ramadan, the holy month. If you could compare your home country with other countries, and mainly Italy, in which you spent a couple of years, is there, any difference, if you could spot the difference between the traditions, among Muslims you used to get along with, is there any difference, the way they used to behave towards you? During Ramadan, right? Yes, Ramadan. Well, I would say if I have to go, let me go first with the last question, like the way people behave. When you are in the Western country,
yeah, Islam is a minority religion, so you don't expect, most of them doesn't even know, okay, this is what you do during the month of Ramadan. They don't, unlike when you compare it with an Arabic country, or like my own country, at least to my part of the country where I hail from, people are aware of, okay, there's a subconsciously they are aware that, okay, Ramadan is ongoing, and they know the meaning of this month, even though they are not fasting. Yeah, they know the meaning, they are aware. So at least some people tend to do things cautiously, knowing that we are fasting. However, in Italy, it's totally different. I mean, for the other citizens in Italy, it's totally different. Only few that are very close to the Muslim community, and the Muslim community usually composed of the Moroccans. Moroccans have a base of Moroccans in Italy. I mean, they make life easier for any other Muslim country and any other Muslim coming into, especially Italy. At least the one I know of. I mean, to Italy, it makes things easier because you have a community that you can interact with. I have many friends from Morocco that they are very good. At least they make things easier, especially during Ramadan. Trying to know what is all about. Your welfare, your well-being, even during Ramadan. So this, I can say, this is one of the good sides I have within the Muslim community in Italy. So, ok. Yeah. Então, ele falou uma questão muito importante que, assim, tocou o coração dele, que a comunidade islâmica, muçulmana no país de Itália, na Itália, é composta na maioria de pessoas da África do Norte. Ele não se sentiu constrangido, ele se sentiu acolhido. Porque os marroquinos, porque estou perguntando sobre o mês do Ramadã, as tradições, se ele se sentiu algum constrangimento, sofreu de maus tratos. Ele falou, não, na Itália, os marroquinos tratam você como se você fosse marroquino. Muito obrigado, thank you for your words. Because I'm originally from Morocco. Sono nato in Marocco. E sono vissuto in Marocco per un paio di anni. Un sacco di anni ho vissuto in Marocco. Eu falei para ele, eu morei no Marrocos, mas todos, sei lá, uns 26 anos passei no Marrocos. Então, sou marroquino, apesar de ser naturalizado brasileiro, mas eu cresci no Marrocos. Então, ele falou sobre isso. Agora, vou perguntar sobre a questão das tradições referente a... vai ficar na fechada. Que Deus me faça lembrar o que eu queria perguntar. Queria perguntar sobre... For example, when you used to live in Nigeria, okay? Since I don't know, the time you decided to leave Nigeria, okay? To travel to other countries. What were the traditions you really missed abroad during the month of Ramadan? Okay. There are a lot. It's totally different. Yeah. For example, the first thing you would notice is like for the penultimate day before Ramadan. Okay. The last day of Ashura. Okay. You will see that every night, some group of people will always wake up very early and start to beat drums. Trying to wake people. Oh, really? Yes. Yeah, very early in the morning to wake people up, to stand out wake people up. So this is one of the tradition I miss. Even if you are asleep, for that drum, you wake up definitely. Okay. Sure. Okay, good to know that. Yeah, exactly. So then, secondly, is that you always have this. There are some in, for example, in Italy, even in France,
but because of the minority of the Muslim here, it's not well pronounced. In Nigeria, I mean, it's a big thing. Like you have public gatherings, like public gathering for lectures and for lectures and Quranic competitions. You have it in Nigeria, but it does happen here. But I guess it's just, I mean, maybe one or two. I'm not that very sure. So this is one thing I also meet. And then you see invitation to iftar by different set of people. Also, it's there in Italy as well, but it's basically within the masjid premises. Okay. So, but here in Nigeria, it's it's a big thing. Ok. Então, eu falei para ele que as coisas que você sentiu and falta. Also, one thing, you see, people who sells people foods, they do this throughout the night. They sell food throughout the night. Ok. So, então, ele falou uma coisa muito importante, porque eu falei para ele, quais são as coisas que você sentiu falta durante o mês do Ramadã, quando você foi para esses países? Ele está falando sempre da Itália. Ele falou que na Nigéria, na véspera do Ramadã, eles batem os tambores. No Marrocos também. In Morocco as well. Okay? There is a guy, okay, who walked the street round, okay, down, and okay, kind of notifying everyone. Okay, no. You can notice that Ramadan is coming, okay? So, But ele falou que na Itália não podia, apesar de ter uma pequena comunidade, por quê? Por falta dos muçulmanos, porque não são muitos, né? Somos 2 bilhões de muçulmanos, ok? 2 billion of Muslims around the world. Mas na Itália, são 2 bilhões de muçulmanos no mundo agora. Nós conseguimos alcançar esse número.